Shall I start? Yeah. Huh? So, very good evening to everybody. Итак, всем желаю доброго вечера. So, also warm evening now with the sun. Такой теплый вечер, солнце. Weather forecast is going to rain, but we have sun. So, very beautiful. Был такой прогноз, что будет дождь, но вместо этого солнце. Прекрасно. So, you have chosen a topic about Shine, Shamatha, lecture on Shine or Shamatha. Итак, вы выбрали такую тему, как шине или шаматха, лекция о шаматхе. So, Shine or Shamatha, Shine in Tibetan, Shamatha in Sanskrit. So, basically, she means tame or pacify. Итак, если взять слово шине на тибетском, на санскрите это шаматха, то шине состоит из двух частей ши, означает приручать или успокаивать. And ne means then abide. А не означает пребывать, покоиться. So, quite interesting about shamatha. Shama also sort of means reality. Это также довольно интересное слово шаматха. Шама означает реальность, Nature. природа. Ta, pointing out the naked or pure nature of the inside of or true nature that is hidden of the every phenomena. Ta. А та означает это выявление такой истинной природы, которая скрыта в каждом явлении. So, Shine or Shamatha, this is now very important according to Buddhism, because all the problems and difficulties that we are facing, measures of a problem and difficulties merely from thinking or through mind or thought. И это очень важная тема в буддизме, шаматха или шине, потому что все трудности, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они происходят из мышления, из мыслей. And so, to deal with this, meditation is the only sort of like right way, right method to deal with these emotions, this thought or this mind, whatever we call. И вот медитация является единственным таким наиболее подходящим или правильным способом вот справляться с этим мышлением, мыслями, эмоциями или умом. And now, generally, we define as sentient being, we define as enlightened beings. Also, it depends on
mind or true nature of the mind. И вот мы говорим, что вот есть обычные существа, есть просветленные существа, и все определяется истинной природой ума. The true nature of mind that is very pure and free from all these current obscurations of defilement, and while we are in the state of, or this true nature in the state of fully obscure or partially obscure, and influenced by defilement, that state we are sentient beings. И вот как эта истинная природа, она чистая и свободна от каких-либо омрачений или загрязнений, но когда мы находимся в состоянии, когда эта истинная природа полностью или частично охвачена вот этими омрачениями или находится под влиянием загрязнений, вот тогда мы являемся обычными существами. And so when this nature is free from these obscurations, these defilements, so we call enlightened being, enlightened, yes? И когда эта природа свободна от омрачения, загрязнений, мы это состояние называем просветлением или просветленным существом. So now all these how do you say, problems and difficulties that we are facing in human sort of like state or human beings sort of life, the prime sort of like, how do you say, suspect or the prime sort of like a victim or the source is the mind or thought. И вот, что касается всевозможных проблем и трудностей, с которыми мы сталкиваемся в нашей человеческой жизни, то главным как бы преступником, что ли, да, главным источником их является ум. And so therefore our this Buddha nature, since it is defiled and influenced by defilements and obscured, so we are following the demands of the defilements or following the demands of the these conflict emotions. И вот поскольку вот эта Будда природа, она омрачена или загрязнена, то мы, значит, следуем вот этим как бы требованиям вот этих омрачений или омраченных эмоций. So now to this nature, which is defiled by defilements such as ignorance, and then because of this ignorance, then the others mental poisons such as anger and then intensive or excessive sort of like greed and attachment, and then all kind of others, like others conflict emotions or others defilements are
are coming or occurring because of the ignorance. И вот наша Будда-природа, она омрачена неведением, из которого возникают прочие загрязнения и омраченные эмоции, такие как злость и чрезмерное желание. Из них и возникают многие другие, и источником всего этого является первичное загрязнение, это неведение. So to deal with this, then, to deal with this defilement, we need to, of course, deal with this defilement because we don't want to become slave of this defilement all the time. Because if we are becoming slave of these defilements, all the time, one of these defilement demands and we follow their orders, and then we suffer or we have so many different kind of problems and difficulty in our life. И мы не хотим быть рабами этих загрязнений, потому что у каждого из этих загрязнений есть какие-то требования, они от нас требуют чего-то, если мы им подчиняемся, затем мы сталкиваемся со множеством проблем в нашей жизни. So now, regarding of this life, nothing to do with the Dharma, also we need to tame, we need to, we need to subdue, or we need to pacify these defilement, even for this life problems, or if you think only for this life, not thinking about Buddhahood or enlightenment. И даже вне контекста дхармы, даже если мы не думаем о состоянии Будды, о просветлении, просто для цели этой жизни нам нужно тоже справляться, подавлять эти эмоции, эти загрязнения. And then, of course, if you are thinking about the state of enlightenment, then for sure that we need to free, we need to pacify, we need to purify, and all this defilement which is lower, which is like to the nature of the Buddha or to the nature of the mind, Buddha nature. It is not there since beginningless time. Yes. So therefore, we both interests for this life, nothing to do with Dharma. Also, it's important to tame this defilement, and also for Dharma reason to of course to ultimate sort of like happiness, to get rid of all the problems of samsara and the root of the problems, difficulty, suffering. Also must deal with these conflict emotions and defilements. И так, если мы думаем только об этой жизни, или же если мы хотим достичь окончательного счастья, высшего просветления, в обоих случаях нам нужно как-то справляться с этими загрязнениями и с их изначальным источником, с неведением. Now for that, in normal life, in people who has nothing to do with the Dharma life, or nothing to do, not aiming for ultimate happiness or ultimate solution to attain a state of enlightenment, but also this life also meditation or shine or shamatha are being used in our life. И поэтому люди, которые не думают о достижении окончательного счастья, о каком-то окончательном решении проблем, они также могут использовать медитацию шаматха просто для цели этой жизни. And so, but I believe many of you here now more sort of like second interest that is linked or related to the ultimate happiness. Ну, я полагаю, что большинство из вас склоняются ко второй группе, то есть относятся ко второй группе, то есть у вас есть заинтересованность в том, чтобы достичь окончательного счастья. So for that reason, now I'm talking about the shamatha or shine in Buddhism. We first try to make two different sort of shine, two different sort of shamatha. Итак, когда мы говорим
А шаматхи или шине в буддизме, то здесь могут быть два вида шаматхи. Shamatha based on Sutrayana, Шаматха основаны на сутраяне, shamatha based on Tantrayana. и шаматха основаны на тантраяне. So, Shine based on Sutrayana or Do Shine. So, here one can, of course, now I start with the beginning sort of level, then more try to reach more sort of intermediate and advanced level of Shine, yes? Итак, я начну с самого простого уровня шине, и потом перейду к среднему и наиболее такому продвинутому уровню. So first, Shine, Doi Shine, or Sutrayana, Shine and Sutrayana, Shine based on Sutrayana. Three different kind of, inside this, based on Sutrayana, Shine based on Sutrayana, maybe, let's say, let's put out like three different kind of practices. И вот на основе сутраяны, или по-тибетски доищины, это могут быть три различных вида практики. First, shamatha with attribute. Первый это шаматха с атрибутами. And then shamatha, of course, without any support of object. Далее может быть шаматха без опоры, без объекта. Then shamatha object also. Shamatha object also one physical object, one relation to inner object. И также может быть шаматха связаны с физическими объектами. So the physical object is connected with inner object. One shamatha with attributes, one with a physical object, one with inner object. Like, two difference also there. То есть есть еще такое различие, что может быть шаматха с каким-то физическим объектом или же со внутренним объектом. So, out of these, now first shamatha shine, depending on the individual shine practitioners or meditators. И, во-первых, в первом шине, в зависимости от индивидуальных особенностей практикующих, медитаторов, that right object, finding a right object, depend on individual. То есть нужно подобрать подходящий объект в зависимости от индивидуальности. So, many meditators, many Samdempa start with the inner object such as breathing shine, shine, ujumup shine. So breathing shine. Start with this is very effective. Many Samdempa or shine meditators. И многие медитаторы, которые практикуют медитацию шине или медитаторы по-тибетски самтемпа, они, начинают с медитации на дыхании. Это очень удобный способ медитации шине. If without having any attributes, outer object, just focusing on breathing, just focusing on inner sort of like relation to your body, inner body elements, with the breathing, sometimes some people, some meditators, this is more effective, more helpful to practice shine. И не используя никаких внешних объектов, вот для эти люди, они практикуют медитацию шине, основанную на дыхании, и как бы так вот осознают связь дыхания со своим телом, с элементами тела. И это для них более эффективно, чем заниматься с помощью внешних объектов. And then for that, practitioners or shine, Samdempa,
Of course, it is very important to have, when you do Shine meditation or when you practice Shine, that you have very good, instructor or guru or teachers that you can always, come back to each and every time, whenever you have doubt, what kind of experience that you are going through, it's very important. И вот для таких медитаторов, для самтемпа важно, и чтобы у них был учитель, инструктор, к которому они могли бы обращаться, если у них возникают сомнения, и с которыми они могли бы обсуждать свои различные опыты, состояния. Это очень важно. If you don't have then such a guru or teacher or an instructor, then it is very sort of like dangerous also. А если нет такого гуру, учителя или инструктора, то это также довольно опасно. Because this meditation or relation to this shamatha or shine, that you are touching the very subtle energy of, your the body and very subtle energy that you, that human being that we have. So it might go wrong and can cause problem to brain, and then somehow become sort of like crazy also possible that way. Через шине, через шаматху мы соприкасаемся с тонким уровнем энергии человеческого тела. Если там что-то пойдет не так, то можно просто сойти с ума. So therefore, when you practice shine, it's always good to have that you have someone to whom you can really, share your experience and then get instruction, and then that way you move or that way you practice is very important. И поэтому, если вы практикуете шине, то очень важно, чтобы у вас был инструктор, от которого вы получали бы наставления, и которому вы бы рассказывали о своих состояниях, переживаниях. И вот таким образом вы бы двигались дальше. Это очень важно. So now as we talk about the Sutrayana, Shine based on Sutrayana, the three different practices. First, now in Shine, Seme Shine. So without attributes, more or less, you practice Shine with the breathing, and so for that now many different sort of like meditation technique that goes with breathing also. So out of these, I will give you a few examples. Итак, вот сейчас мы говорим об уровне сутраяны, мы говорим о медитации шине без объекта, тенме шине по-тибетски. И вот мы сейчас говорили о медитации шине с помощью на дыхание, и вот я вам приведу несколько примеров. So one shine sort of like meditation with breathing, I think more or less everybody knows that we breathe in, breathe out, that our thought or our mind, our sort of like, this thought of mind, we place on breathing, and then we let, when we exhale, that with full sort of like, noticing, we will notice fully that, now I'm exhaling. And then after that, now I'm inhaling. So each inhaling and exhaling that we notice. И я думаю, что есть такой вид медитации, который многим известен. Это когда мы дышим и стараемся наши мысли, наш ум направить полностью на дыхание. То есть мы полностью осознаем, когда мы выдыхаем, полностью осознаем вдох, когда мы выдыхаем. And then next one is, based on that, we add counting. One time inhale, exhale, one. Inhale, exhale, two. Like that way we count. И на основе этого есть также такой способ, когда мы считаем вдохи и выдохи, то есть вдох и выдох как один, следующий вдох и выдох два и так далее. And then another sort of technique then, when we inhale, hold the breathing a bit, and then exhale, and then inhale, hold the breath a bit, and that way you practice.
И еще один способ – это когда мы вдыхаем, на некоторое время задерживаем дыхание, потом выдыхаем, потом опять вдыхаем, на некоторое время задерживаем дыхание и выдыхаем, и вот так мы практикуем. And then now another sort of Shine technique used with the breathing. When we inhale, is we take the body blessing of Buddha, body blessing of Buddha. И еще один способ шане – это когда мы вдыхаем, то мы принимаем благословение тела Будды. And then when we after inhale, then we hold a beat. That time we receive speech blessing of Buddha. А после вдоха мы делаем небольшую задержку дыхания, и тогда мы получаем благословение речи Будды. And then when we exhale, then mind blessing. И потом, когда мы выдыхаем, то это мы получаем благословение ума. So together with this, some practitioners also use when you inhale Om. И иногда можно использовать, когда мы вдыхаем слог Ом. When you hold A. Когда мы задерживаем А. Then when you exhale Hum. И затем, когда мы выдыхаем Хум. So in that way, and then after that, meditate with the inner, object like lung, like intestine and kidney and so on. That you try to meditate inner object that is within your body. И также мы можем медитировать на внутренние объекты, такие как легкие, почки, то есть на то, что есть внутри нашего тела. And then the 5 faculties. Также 5 органов восприятия. And as you know, very famous of Shine also we use like Lu Temple Nyavarshapa. Lu Temple Nyavarshapa. И вот еще такой есть вид шане, который мы часто используем, Lu Temple Nyavarshapa. So Lu Temple Nyavarshapa Shine, meaning that we meditate on the body, our body, and then outer body and inner body. И здесь мы медитируем на наше тело, на внешнее тело и внутреннее тело. By meditating this, there's so much attachment that we have to our body. И вот у нас есть очень сильная привязанность к нашему телу. And that can be tamed or that can be overcome with meditating on this kind of technique, meditation technique. И вот этот способ медитации, эта техника медитации позволяет преодолеть эту привязанность. And then you have to try in that way how it is helpful with yourself and then your Shine instructor or Shine guru or whatever, yes. With this, then you see how it is helpful, how it's going, whether it is right object, whether this is right object for you to improve your Shine or not. Then you both have to check and then move forward. И вы должны сами для себя смотреть, решать, является ли это для вас подходящим объектом для шане, и также обсуждать это с вашим инструктором, и вы вместе должны приходить к каким-то выводам по этому поводу и с тем, чтобы двигаться дальше. And then another type of Shine. Then if this is, for example, this kind of technique, maybe for some people very useful, very effective, very helpful. While else, for some people, maybe not helpful, not useful, not very effective. Then we have to choose another object or another support object for Shine. И для одних людей этот вид шане может быть очень эффективным, очень полезным. Для других может не быть эффективным и не быть полезным. И тогда нам нужно выбрать другой объект, другую опору для шане. So there we use Shine Shamana with the attributes pure and impure.
И тогда мы используем шине с атрибутами, с чистыми и с нечистыми. First, impure objects such as you start with a small day kaungchik, yeah, day kaungchik or small one piece of like mustard seed or like rice grain. Start from there, then different kind of shapes, different kind of items, objects, smallest from the mustard seed or rice grain. Then you can choose up to 4 to 6 inches, different kind of like piece of wood or so on. Yes. И здесь мы начинаем с таких предметов небольшого размера, такие как горчичное зерно или зерно риса, и потом можем увеличивать их размер до 4-6 дюймов, например, взять такую небольшую палочку и так далее. So we have that moment your Shine instructor guru or guru will give you different kind of objects, different size, different size, different shapes object to meditate on. И ваш инструктор, гуру по шине, будет давать вам различные объекты различного размера, различные формы для медитации. Or if this is not possible, you have to then choose yourself with a different kind of. If guru is not possible to be with you all the time for this support, then you got to choose and change in all the different kind of objects. Если же нет возможности, чтобы гуру был с вами все время для того, чтобы оказывать такую поддержку вам, то вам нужно самим решать и выбирать различные объекты. So nowadays maybe it difference like ancient time. Ancient time, guru is more or less in one place. И, может быть, в наше время все по-другому, чем в давние времена. В давние времена гуру более или менее находился в каком-то одном месте. And then, because if you travel, the best sort of transportation is that horse. Потому что в то время лучшим средством транспорта была лошадь. So maybe if you travel also, the maximum maybe few hundred kilometers. И, может быть, это путешествие могло быть только максимум на несколько сотен километров. So therefore, somehow that all the students or all the meditation practitioners or meditators, and they always follow somehow Guru. И поэтому все ученики, все медитаторы, они более или менее могли следовать за гуру. Nowadays, the modern science helps for the means of transportation. So now all the guru being together with you all the time is a bit difficult. И сейчас, благодаря современной науке, возникло очень много средств передвижения, транспорта, и очень сложно, чтобы гуру был все время с вами. So at least you use these, communications, communications means of way of communications. There are many different ways to communicate. Yes. И по крайней мере нам нужно использовать различные средства коммуникации, которых тоже много есть в наше время. Like WhatsApp, like Viber, like Facebook or whatever, so that you are able to follow, able to ask question, get answer. Okay, then give you the right object or change the object of the shine and whatever. Yes. То есть вы можете использовать WhatsApp, Viber, Facebook для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы, что-то корректировать, менять объекты. So, and that way you got to change the object of shine. И вот таким образом вы можете заменять объекты шине. That is then impure object. Then after that, pure object, then maybe your favorite sort of like one of the Buddhas, 5 family Buddhas, one of the Yidams, Dharma protectors, whatever, that you have connection, that you like, that Taras or whatever. И затем вы можете перейти от нечистых объектов к чистым объектам. Это может быть образ Будды, один из 5 дхьяни Будд, или это может быть Йидам, или защитник, или же, например, Тара. То есть то, что вам нравится, кому из них у вас есть связь, с кем из них у вас есть связь. But of course, in Sutrayana Shine, not much choices. We only use a Buddha image for the
pure object. Конечно, в шине на уровне сутраяны выбор небольшой. Здесь в качестве чистого объекта используется только образ Будды. So this is called the first attempt of the shine, which is called finding a right object for shine. И это вот такая первая проба в шине, это означает, которая означает найти подходящий объект для шине. So without finding a right object, it's quite difficult to improve our shine. И не найдя подходящий объект, довольно трудно продвигаться в шине. So this is now number one, finding a right object for shine. И это вот первое, найти подходящий объект для шине. Once you find that, Когда вы нашли его, then next practice will be now having this object, whatever you found, the right object for the support of your shine. Then we have 9 sort of like so 9 sort of like, how do you say, different sort of like practices, methods, to improve your shine. И вот после того, как вы нашли подходящий объект, у нас после этого есть 9 различных методов для улучшения шине. So, whatever object, as we just talk about, this kind of different objects, whatever that you find the right object, then use these first jokpa. Итак, вот, когда мы нашли подходящий объект, это может быть любой из тех объектов, о которых мы сейчас говорили, тогда первая ступень это будет джокпа, поместить ум на объект. So, with this support of object, you try to meditate on, but not too long. То есть вы используете эту опору для того, чтобы медитировать на нее, но не слишком долго. Many meditators, many Samdemba Shine practitioners make very first mistake is immediately meditating or doing Shine too long. И первая ошибка многих медитаторов, многих самтемпа в том, что они сразу же стремятся сделать свою практику шине долгой, длинной. In the beginning, it should be short, very short and sharp, full alertness, and then that way you meditate. Вначале это должны быть очень короткие периоды практики и очень такие, в которых есть очень такая как бы резкость, ясность и полная внимательность. И вот так нужно медитировать. Sure. Then, very short. Maybe it could be like 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, whatever. Это может быть очень короткий период времени, 5, 10, 15, 20 секунд. But when you are meditating on this object, without distracted, without, the two obstacles, drowsiness and distractions. И вот, когда вы медитируете на этот объект, то могут быть два основных препятствия. Это сонливость и отвлечение. So free from that. То есть вы должны быть свободны от этого. Free from them, even though it is very short, you then repeat like that. И даже если это очень короткие периоды практики, вы вот это состояние, вот эту такую медитацию вы повторяете снова и снова. So this is very important for us, because if we meditate too long, then we will have these two problems, these two obstacles. И это очень важно для нас, потому что если мы будем медитировать слишком долго, то мы будем сталкиваться с этими двумя препятствиями. Then we never can improve. И мы никогда не сможем продвинуться. So therefore, in the beginning, short. И поэтому вначале это должно быть коротко, but with full gas. Но как бы на полную скорость, с полной скоростью. So that way you meditate, that way you practice. И вот так вот вы медитируете, так вы практикуете. And then the second practice, or second method or practice or technique is, then after you practice enough, then you and Guru will ask you some questions, and then you share your experience, and that way, then the next sort of like
teaching will be then, or next sort of methods will be Gyundu Jokpa. So this will be given. Gyundu Jokpa. И вот, значит, когда вы таким образом практикуете какое-то время, затем вы обмениваетесь информацией с вашим гуру, то есть вы, значит, рассказываете ему о своих переживаниях, он задает вам какие-то вопросы, вы отвечаете, да. И вот после этого вы можете перейти к следующему методу, к следующей технике, которая называется Gyundu Jokpa, то есть поместить ум на длительное время. So that moment you prolong the time. И здесь вы просто продлеваете время. Before, let's say, you can meditate without any obstacle, without any problem, let's say 20 seconds. Now next attempt is prolonged 20 to maybe 30 seconds, 40 seconds, a minute, like that. И вот после того, когда вы научились медитировать без каких-либо препятствий, без каких-либо проблем, ваша следующая задача – это продлевать это состояние от 20 секунд до 30, до 40, до минуты. And that way you practice, that way you keep, practicing. И вот так вы продолжаете практиковать. And when you do this, when you practice that way, then what happens? The two obstacles will come. И когда вы практикуете таким образом, что происходит? Будут возникать два вида препятствий. Either you are sort of like, either you are strengthened, like either you are like strength or alertness will decrease, or you get distracted. Либо ваша резкость и внимательность будет уменьшаться, либо вы будете отвлекаться. So when these obstacles occur, then what you need? Mindfulness. И когда возникают вот эти препятствия, то, что вам нужно, это внимательность. Mindfulness like a hook. Внимательность это как крючок. Then, if you are distracted, bring back. И тогда, если вы отвлекаетесь, то вы притягиваете это обратно. And so then, when this is now second practice is you practice practicing. Then after that, sometime then you and Guru see, and then next third method or technique, what is called Lende Jokpa. So, with Lende Jokpa, then whenever these two problem comes, then the mindfulness bring back your attention, your concentration, you meditate on the object again and again and again and again, like that way. И вот после того, как вы практикуете вот таким образом, вы можете затем переходить к третьему этапу, к третьему методу. Это когда вы, он называется Lende Jokpa, что это означает, что вы учитесь все время возвращать ум, когда он отвлекается, возвращать ум обратно. Then, so now we are like all kind of meditators or like Samdempa, depending on our body build up or systems. Some people, some meditator, more problem of drowsiness, some meditator more problem of distractions. И в зависимости от того, как устроено наше тело, от особенностей нашего тела, некоторые медитаторы больше сталкиваются с проблемой сонливости, а другие больше сталкиваются с проблемой рассеянности, отвлечения. So now with this, then again you share with Guru. Okay, whenever I meditate, I fall asleep. И опять-таки здесь вы рассказываете своему гуру, например, вот каждый раз, когда я сажусь медитировать, я засыпаю. Or when you say, whenever I meditate, maybe my thought or I can't concentrate or I always think about this. Maybe 20 years before, 30 years before, 10 years before, 5 years before, something about the past. Или же вы говорите ему, вот каждый раз, когда я медитирую, я никак не могу справиться с мыслями
я думаю о каком-то времени, событиях 30, 20, 10, 5 лет назад, о прошлом. Very crazy, you know. When you are like this, you cannot remember about what happened 20 years, 15 years, nothing. Yeah. But when you meditate, then about 20 years that you never can imagine or that you never can remember, things can come, things can recall, things can remember. И это такое безумное состояние, потому что если бы мы просто так постарались вспомнить какие-то события, которые были 20 лет назад, мы бы не смогли это сделать. Но вот медитации у нас это довольно хорошо получается. То есть мы вспоминаем что-то, что было 20 лет назад, и начинаем этим как бы заниматься. Or then you share with this whatever experience that you are having. Maybe when you meditate, after 1 minute, like this. И затем вы рассказываете о ваших переживаниях, о вашем опыте. Например, после минуты медитации вы засыпаете. Then you share with Guru. Then Guru will see, okay, what kind of, help you need. More drowsiness, more, falling asleep, and you lose your alertness or attention, concentrations. Then, according to that, Guru will give you instructions. И вот после того, как вы расскажете своему гуру об этом, то он увидит, что вам нужно. Например, если вы теряете бдительность, внимательность, если вы имеете склонность такую к сонливости, то он даст вам соответствующие наставления. Then Guru become like dietitian, like controlling food for you. What to eat, what to not to eat, what time to eat, what time not to eat, what time to drink, and so on. И тогда гуру будет для вас как вот это консультант по питанию, то есть он будет вам говорить, диетолог, который будет вам говорить, что вот пить, когда, что не пить, что есть, когда. So depending on what kind of food you eat, what time to eat, what kind of things you drink, everything Guru needs to control. И это действительно может иметь значение, то есть что вы едите, когда вы едите, что вы пьете, гуру должен все это учитывать. So having problems such as drowsiness or sleep, when you meditate, you fall asleep, then usually you reduce the consumption of the food. И обычно, если у вас есть проблемы с сонливостью во время медитации, то нужно сократить потребление пищи. And then, if you are wearing, when you do shine, you are putting on your heater or your thick jacket, then you need to remove your thick jacket, or maybe you have to turn off your heater. Или же, если вы во время медитации включаете обогреватель или надеваете свою толстую куртку, жакет и так далее, тогда, может быть, вам как раз вот нужно выключить обогреватель и снять эту куртку. And then also, maybe your room, depends on room also. If your room is dark, no sort of sunlight coming, no sort of fresh air is passing through, then depending on that, you also, try to change the place where you are meditating and try to have more fresh air, like that. Также это может зависеть от помещения, где вы медитируете. Если оно темное, если там мало свежего воздуха, то вам, возможно, нужно это поменять, то есть найти другое помещение, где будет больше свежего воздуха. So, and that way you try to improve and try to overcome these obstacles, these problems. И вот таким образом вы стараетесь преодолеть все вот эти препятствия, эти проблемы. And then also the body's the posture or position for the meditations, that especially when you look down, when you meditate, usually one sort of posture is the saying that you straight forward down the chin and then look more down. So if you are having this obstacle like falling asleep or drowsiness, you're losing concentration very easily, and then try to move up, more sort of move up, and depending on how high, how change, that sort of the position of the head and the position of the eyes also. So depending on that way, then
Guru will instruct you. Ну и также обычно во время медитации, поза медитации включает в себя то, что мы, значит, немножко наклоняем голову и смотрим вниз, наш взгляд направлен вниз. Если есть проблема сонливости, проблема такая, что легко теряется концентрация, то, возможно, вам нужно немножко поднять голову и поднять взгляд, и ваш гуру даст вам соответствующие советы. And then now this another problems like distractions. Usually, like another sort of like group of meditation Shinde practitioners or Shinde meditators or some of them have more problem like distractions. Like easy to lose your concentrations, and then you are already somewhere in the past or somewhere in the future, thinking about crazy about something is not possible to happen, but thinking and projecting, like that way about coming days, coming years, like that. Ну, обычно чаще возникает сегодня такая проблема у медитаторов, у самтемпа, такая проблема, как отвлечение. То есть они теряют сосредоточение, концентрацию и думают о чем-то в прошлом или о чем-то в будущем, о чем-то таком, что даже не может случиться, но они там все равно об этом думают, что-то планируют. And then, for that reason, then you try to, if you are looking more upwardly or more sort of straightforward, and your eyes more up, looking very high beam like that way, then try to move down the head and the eye where you are like meditating. Then try to, if you are then try to lower the forcing or the side of the eyes also down. И в этом случае нужно посмотреть, проверить позу положения головы, да, и может еще больше ее опустить взгляд, направление взгляда. And then also pressing also the two ring fingers. You press here with the thumb, and then put your two arms just straight down to the sort of like hip. Yes. И также еще один способ – это надавить большими пальцами на основание безымянных, сжать кулак и затем этими кулаками надавить на бедра, то есть положить кулаки на бедра. And then also try to have more clothing or more sort of like warm clothing. И в этом случае нужно постараться более тепло одеться. And then food also try to have more heavy food. И нужно есть более тяжелую пищу. So in that way also can help to reduce the distractions. Yeah. И это может помочь сократить такое отвлечение. And then also with these, then some sort of like meditation object below the two feet. You meditate sort of like two bindu, two sort of like essence of the bindu, like two dot. Also you meditate at the feet, below the feet, and focus down and concentrate with these two dot, and this will be also good help to bring the concentration or attention more inwardly, И есть еще такой метод, когда мы фокусируемся на двух точках, на двух бинду под ступнями. И это тоже помогает избавиться от рассеянности, от отвлечения и больше направить внимательность внутрь. And that way you try to meditate, and the next experience can be like at the moment, when we are
when we are just talking or when we are doing something, we cannot really, I think we cannot hear what is going on maybe in next room or what is going on in somewhere upstairs or downstairs or maybe somewhere outside. We don't really get or we don't really hear, and it doesn't really disturb us. И вот четвертый этап, четвертый метод, он связан с тем, что когда мы вот сейчас, например, здесь слушаем лекцию, то мы не слышим то, что происходит в соседнем помещении, или внизу, или наверху, или на улице, и это нас не беспокоит. But when you meditate that way, then next room, what they are talking, straight, it will go in your ear. Но когда мы медитируем таким образом, если мы слышим разговор, то есть если происходит разговор в соседней комнате, он сразу же проникает в наши уши. And similarly, outside, up or down. And very interesting is somewhere very far, maybe 200-300 meters far, things also can strike or can also get in, like that. Или же какие-то звуки, которые, происходят наверху, над нами, под нами, или на улице, снаружи. И интересно, что даже если какой-то звук раздается на расстоянии 200-300 метров, он тоже вот как-то пронзает наш слух. And actually, we think, I can't meditate because this disturb, that disturb. We feel we think that way. But in fact, this is a little good sign of shine. И вот у нас возникает такая мысль, что вот я не могу медитировать из-за того и из-за этого, то есть мне вот все это мешает. Но на самом деле это хороший знак шины. Before you are not able to hear at all, what is happening somewhere outside or somewhere 200 meter, 300 meter. But now, with your mind-pointed sort of like focus, that you can get these noises or whatever, Вот и раньше вы вообще не могли слышать вот то, что происходит в соседнем помещении или на улице, но сейчас ваше фокусирование, ваша внимательность вызывает такой эффект, что у вас эти шумы, вы их слышите, и они вас беспокоят. And then, and that way, when you practice, and then the next guru, then with you and guru practice, then next sort of methods will be added. Jo, yun jo, then the jo, jo, and near jobs, never job. So that method will be added. Итак, следующий метод, который вот на этом этапе добавляется, он называется неварджокпа, то есть близкое помещение, буквально близкое помещение. And when you do these sort of meditations and you are practicing and like that way, then you extend the time of the shine, and then sometimes you get lazy, sometimes you don't feel to meditate, and this kind of problems or this kind of obstacle may occur. И здесь вам нужно продлевать ваши периоды занятий медитацией шине, и у вас могут возникать такие состояния, что у вас возникает лень, нежелание заниматься медитацией. And especially when we meditate like that, I can't meditate. So many thoughts are going, thinking, and so many thoughts are striking, and I think it's not possible to meditate. Like sometimes you can also feel that way. И у нас может возникать также такое чувство, что вот у меня так много мыслей, что невозможно медитировать, я больше не могу медитировать. It's like when I don't meditate, I don't have so many thoughts. Now, when I meditate, so many thoughts is coming crazy, like that kind of, feeling. То есть, когда я не медитирую, у меня нет такого количества мыслей. А вот сейчас, когда я медитирую, это вот какое-то безумие, столько мыслей. But, in fact, when you don't meditate, actually, all the thought is, all the thought are sleeping. На самом деле, когда вы не медитируете, то все эти мысли, они как бы спят. So, when you
like here room looks clean, no? Вот, например, сейчас это помещение выглядит чистым. And like clothing like this, it looks clean. И одежда выглядит чистой. Clean, everybody. У всех чистая. But when you try to clean this room, many dust will come. Но если попытаться помыть вот пол, то мы видим, что обнаружится много пыли. So this looks like clean clothing you use one day, still looks clean, right? But when you wash, there are lots of dust. Yes. Или же одежда, если мы носим ее один день, она все равно выглядит чистой, но если ее помыть, то обнаружится много грязи, много пыли. Similarly, when you meditate, when you do shine, then that moment, actually you are recognizing these thoughts. И точно так же, когда вот в этой ситуации, в этом состоянии вы занимаетесь медитацией шине, то есть на этом этапе, когда вы занимаетесь медитацией шине, то вы просто распознаете свои мысли, узнаете свои мысли. It's like you are good catcher. Это как вы как бы, у вас хорошо получается что-то ловить, улавливать. Like shoot the ball and you catch. То есть, например, good keeper. То есть вы хороший вратарь, да, то есть вы всегда ловите мяч. You are able to see every ball is coming. То есть вы способны видеть все мячи, которые к вам летят. So how, when you train good enough, then every ball you can see and block or catch or whatever. Yes? То есть если вы хорошо тренировались, то вы можете видеть все мячи, которые вратарь, да, которые к нему летят, и он может их отбивать или ловить. Same way, when you meditate, when you practice shine, then that moment you can notice each and every thought, coming, and you can notice, okay, now I think that, now I think that. Each and every thought you are able to notice. И точно таким же образом, когда вы вот на этой стадии практики шине, у вас появляется способность замечать прямо вот каждую мысль, которая возникает. Каждую мысль вы распознаете, замечаете. This is also one good result of shine. И в принципе это хороший результат шине. Not a final attainment or achievement, but it is already a good sign or good result. Small good result. Это не окончательное достижение, но это уже хороший результат, малый хороший результат. And then this problem happens, what we will get lazy, we don't want to do, how would you say, we don't want to meditate, and these kind of problems can come, the obstacle can come. И вот когда вот это происходит, у нас может возникать лень, нежелание заниматься медитацией и множество подобных препятствий. Then the next method or technique Guru will add is Dulvarsepa. So there are the benefit of the shine. Yes. И вот следующий метод, который добавит гуру здесь, это Дулварчепа, это польза от шине. Benefit of shine, like if you meditate, what kind of benefits? Like benefit now two. One, very short benefit, like short-term benefit, like a momentary sort of like benefit. И вот если вы практикуете медитацию шине, то вы получаете два вида пользы. Первый – это такой кратковременный вид пользы. And then another is sort of long-term. А другой долговременный. So Guru will show you or tell you and try to show you, try to explain you and let you know that all these kind of benefits of the shines. И гуру будет вам показывать, будет вам говорить и показывать о возможных видах, вот подобных видах пользы от шине. Now having a clairvoyance power or because of shine that you are able to, how do you say, tame the many different kind of conflict emotions or suffering problems related to, like mental state or mental problems, whatever. Yes. Он будет вам объяснять, как с помощью шине вы теперь можете справляться со многими эмоциями, со многими вот ментальными проблемами. And shine, to know about people is quite interesting, yes, because of shine, that you are able to, how do you say, get many clairvoyance power to know others' mind, to be beyond our this capacity. We can reach higher capacity, yes.
И интересно также то, что с помощью шине у нас может возникать в какой-то степени ясновидение, мы можем знать ум других людей, то есть наши способности, то есть у нас появляются какие-то новые способности, новые возможности. And then sort of like, how do you say, magical power, yeah? Магические силы также. That like in magician, one is totally depends on the technique, yes, like it's not really a power that he or she shows magic, yes, totally depends on the technique, and you know, so it's not really a supernatural power. Вот есть такой вид магии, когда маг использует какие-то техники, какие-то приемы. Это на самом деле не его собственная сила так проявляется. То есть это на самом деле нельзя назвать сверхъестественными способностями. But with shine, you get a supernatural power. Но с помощью шине у вас появляются сверхъестественные способности. So that one flies, or that one, how do you say, play sort of like a small rock as a horse, yes, right, as a horse, or like there are many shine masters, you know, show this kind of like magical powers, yes. Это вот такие магические способности, как умение летать, или же ехать на небольшой скале, как на лошади, на куске скалы, как на лошади. И вот мастера шине демонстрировали многие подобные магические силы. So it's a little bit like, I think, small child not listening to parents and not doing homework, not listening to eat, and you know, then parents or you know sisters or brothers or whatever, whoever, yes, and try to show, okay, the good side of the whatever, you know, if you do this, then you will become strong like Superman. If you eat this, you become strong. If you do homework, then you will get something or whatever, you know, you try to show the positive result or sign. И эта ситуация подобна тому, что вот непослушный ребенок, да, он не хочет выполнять домашнее задание, там, делать работу по дому, или же он не хочет есть, да, то, что ему дают родители, и вот тогда родители ему объясняют пользу, что если вот ты будешь есть, ты будешь сильный, будешь супермен, если ты будешь выполнять вот эти задания, то ты получишь то и это, то есть показывают ему пользу этого всего. So this kind of, you know, things to motivate, yes. То есть они его мотивируют. By showing the short-term benefit and the long-term benefit of the shine. Показывая кратковременную и долговременную пользу шине. Then it will help to move. It will help to move. И это поможет двигаться дальше. But then after certain time, again collapse. Но после некоторого времени опять произойдет такое падение. Because of the mundane life, some worldly activities here and there, then again it stops doing shine. Из-за обычной мирской жизни, из-за каких-то повседневных дел, опять наступит такой вот блок для практики шине. Then next Guru will give you 8. Вот, и тогда гуру даст следующий метод, который называется шиварджепа, успокоение. Then there disadvantage of not doing shine. И он покажет значит, недостатки того, чтобы не делать шине. Then all kind of fault or all kind of problems that because of not taming or because of following the demands of these, how do you say, conflict emotions, all kind of disadvantages, all kind of problems, difficulties, suffering that can come, that may occur because of, you know, not taming or not doing shine. Showing this, you know. То есть он покажет всевозможные трудности, недостатки, страдания, которые возникают из-за того, что значит, ученик не делает шине и не приручает свой ум. And that way one sees
Oh, then again, no. Then you will come back or remeditate, or you will be free from these, again, these sort of obstacles, yes? Then you free from this obstacle, then again you continue, you move forward. И тогда ученик-медитатор также преодолеет и это препятствие, и продолжит дальше свое движение, то есть будет дальше медитировать. Then when you move that way, when you meditate, and then with this, support of the Guru, and then balancing with this, balancing with these, too focus, and also too tight and too loose, with this balancing, and then the drowsiness and the distraction, this balancing, then you move forward. Then next you will reach, our Guru will add, number Shiva. И вот дальше вы продолжаете практику таким образом, что вы находите всегда баланс между сонливостью и отвлечением или возбуждением, или же, с другой стороны, также находите баланс между того, чтобы слишком напрягаться и слишком расслабляться. И вот после этого Гуру даст вам следующий метод, который называется Number Shiva. Number Shiva. Yeah. Number Shiva, there, then you are now almost, you are free from then these obstacles of the shamatha, shine, almost free from the obstacles. Yes. И вот теперь вы почти свободны от препятствий для шаматхи, для шане. And then now you are very close to the very tranquil sort of like mind. You need little effort, not much effort needed to meditate. To meditate, yes. И вы близки к тому, чтобы уже полностью приручить, полностью контролировать свой ум, то есть вам нужны лишь небольшие усилия для того, чтобы медитировать. Then the next added will, our Guru will add Tsechikpa. И вот следующее, что добавит Гуру, это Tsechikpa. So there, of course, you need little effort, but almost you are free from these conflict emotions now. И вот здесь вам требуется небольшие усилия, вы почти свободны от омраченных эмоций. And anger, ego, all these, whenever it pop up, immediately it dissolves into its own nature like that way. И злость, эго, как только все это возникает, тут же это растворяется в своей собственной природе. So this pure nature of mind, like pure water, that cannot be stirred now very much with this defilement. И это чистая природа ума, которая, как чистая вода, которую уже не могут загрязнить вот эти загрязнения. Then when you meditate that way with the Chechik, then next with this, then effortlessly will come. The next level, effortlessly. Nyambarjopa. И вот после того, как вы обрели способность так вот однонаправленно медитировать, следующий уровень, к которому вы придете, это Nyambarjopa. Nyambarjopa. Nyambarjopa, then that moment, just by sending or just by generating a thought, I now meditate, that is enough. You don't need object, you don't need, focus, you don't need much effort, yeah? You don't need effort actually. Becomes effortlessly now. Just generate the thought of doing shine. То есть вам достаточно просто подумать о том, чтобы делать шине, и вам не нужны никакие усилия, никакие объекты, вы моментально оказываетесь, то есть в состоянии медитации, в состоянии шине. That moment, you are not affected by anger and ego and jealousy and all these. No chance to affect you. No chance to take your peace of mind, calm mind. You are always calm, peace. И вот тогда зависть, злость, эго никак не могут потревожить покой вашего ума. Вы всегда остаетесь в таком состоянии умиротворенности, покоя. So usually that level is like out of 24 hours, divided into four parts, 1/4 that we are able to meditate just by generating thought, now I want to meditate. Without any much effort, you are able to meditate 1/4 of the 24 hours. И вот если мы разделим сутки на 4 части, то вот 1/4 суток
1/4 суток такой вот медитатор может заниматься медитацией вот таким образом, то есть без каких-либо усилий, просто покоиться в состоянии медитации вот 6 часов получается. That moment you become true samdhenpa, true meditators, yes? В этот момент вы становитесь подлинным медитатором, подлинным самтемпой. Yes. So that is our sort of like now the 9 levels of the Shine. И вот мы сейчас перечислили вот 9 уровней Шине. Now this is according to the Sudarayana. Then after that it will go to the Samden Thangpo, Samden Niwa, Samden Sumpa, Samden Shiva, this level, you know. И это вот согласно Сутраяне, а потом идут следующие уровни, то есть первый уровень созерцания, второй, третий, четвертый, Самтен Дампо, Самтен Нипа и так далее. So this meditative level, there are 17 different meditative. Now this is a bit far to talk now. No point to talk because not to reach that level now. So no point to talk this now. И там есть вот 17 таких различных уровней, но это слишком далеко, и вот нет смысла сейчас об этом подробно говорить. And so this will come when you practice all along with if you are doing Shine. Then when you reach this level, then that moment, then of course this will come. Yes. Если вы практикуете Шине, и вы дойдете до этого момента, до этого уровня, то, конечно, тогда это будет актуально. And then now, more I think here most of us, more or less, we are practicing Vajrayana. И вот здесь, я думаю, что большинство из нас, более или менее, мы практикуем Ваджраяну. Since we are practicing Vajrayana, so now here we combine the technique of the Sutrayana Shine with our one of the Yidam or one of the Guru or one of the Dharma protector practice. We combine these two together. И вот здесь мы соединяем уровень практики Шине Сутраяны с каким-нибудь Йидамом или гуру или защитником. So whatever practice we are doing or main practice, either we are doing sort of any of Guru yoga practice or Yidam practices or Dharma protector practices, whatever we like doing on. With that we combine the Shine with visualizing development phase in front, Kerim, more Kerim. Then Jogrim, of course, we can do, but more difficult that, yeah. But more Kerim, the development phase. Yeah, Vidushin mainly. Yeah, with the Kerim. Yeah. И вот, значит, если мы занимаемся практикой гуру-йоги, или же медитацией на Идама, или практикой, связанной с защитником, то у нас это Шине совмещается с практикой Керим, практикой зарождения. Конечно, мы можем ее делать также во время Дзогрим, практики стадии завершения, то есть Керим стадия зарождения, Дзогрим стадия завершения, но это сложнее. То есть больше это стадия зарождения. So we start with the front meditation on the front development stage with the whatever Yidam Guru Dhamma protectors, whatever you do with that palace, and then we build up each the details of palace, and then inside the palace, then for example, if it is a Dojesemba, Vajrasattva, then Vajrasattva, then with the many different ways to build up Vajrasattva. Usually in Vajrayana or Tantrayana, we use 3 or 4 different methods or ways to build up. И, значит, когда мы приступаем к практике, например, если мы выполняем практику Наидама, то мы сначала представляем, что перед нами в пространстве появляется дворец, и со всеми его, так сказать, подробностями, как он появляется. Потом, если мы, нашим Идамом является Ваджрасаттва, то мы визуализируем появление Ваджрасаттвы, и в Тантраяне есть 3 или 4 способа, как мы представляем появление Ваджрасаттвы. So, the very short
spontaneously, instantly we meditate Vajrasattva one day. И один способ такой очень короткий. Мы просто думаем, что ваджрасаттва сразу, спонтанно появляется. And then second, chokasum with three sort of like rituals we meditate Vajrasattva. Второй способ называется чокасум, что означает 3 ритуала, которые мы используем в визуализации ваджрасаттвы. 3 rituals. The first, 3 rituals, and then the next is 4 vajra. We build up the front meditations. Следующий способ состоит из 4 ваджров. Мы для построения используем так называемые 4 ваджра. And the next, from the ngonchang with the 5 changwa, 5 ngonchang means like to 5 specifying and dealing with the doors towards the samsara, you know. So that way we build up. Четвертый метод это здесь мы используем 5 способов закрытия врат появления в самсаре, то есть 5 способов закрытия дверей прихода в самсару. However, whatever we start with this, then the moment we start to build a palace and then the Vajrasattva in every whatever means or way, we are always concentrated and focused one-pointedly with this yidam or this Vajrasattva. И какой бы из этих способов мы не использовали, когда мы начинаем мысленно строить дворец и образ ваджрасаттвы, мы всегда фокусируемся, и нам нужно не отвлекаться от дворца и образа ваджрасаттвы. And then sometimes we meditate from the top of the Vajrasattva head, crown, and then each part of the body, and then sort of like scanning, like go, and then until below the lotus. The seed, lotus flower, yes. Иногда мы можем использовать такой способ, что мы как бы осознаем образ ваджрасаттвы сверху вниз, начиная от его короны, как будто его сканируем до лотоса. And then meditation with the nectars that comes from Vajrasattva and then enters into our body and whatever. So, in short, we are meditating. We are doing tantric sort of like a skillful means of practice together with shine. Затем мы можем представлять, как из ваджрасаттвы изливается нектар в нас и так далее. Но так или иначе мы вот эти тантрические искусственные средства мы соединяем с шаматхой, с шине. So both Sutrayana and Tantrayana, shine, this both will help to discipline our, uncivilized sort of like this mind, this thought, then try to civilize this. И таким образом и в Сутраяне, и в Тантраяне шине будет помогать как бы нам, как сказать, воспитывать наш нецивилизованный ум, то есть делать его цивилизованным. And then with this, when we meditate, either Sutrayana way or Tantrayana method, whatever we meditate, that moment, of course, our concentration, our mind or our thought is busy with this, focusing or busy with whatever we are meditating, whatever we are practicing. И, конечно, и в Сутраяне, и в Тантраяне наш ум, наши мысли заняты тем, на что мы медитируем, то есть что является объектом нашей практики. At the same time, we are building a habit
contradict sort of habit of that. So far we have been following, we have been always doing. It's a sort of opposite habit we are building up. И одновременно мы тут здесь создаем как бы такую противоположную привычку. Мы обычно, то есть сейчас по привычке, то есть до этого мы привыкли просто следовать каким-то мыслям, импульсам, а теперь мы сами что-то делаем, сами что-то строим. And then also then, by doing this, at the moment, the always, if we have uncivilized sort of like mind or thought is always, sort of like following this defiled thought, defiled mind, and also projecting or seeing completely not the naked or not the true nature of the phenomenon. Ну и, конечно же, вот этот нецивилизованный ум и мысли, он постоянно стремится к тому, чтобы видеть, ну то есть уходить от того, чтобы видеть истинную природу явлений. And then this shine, this shamatha, both of these sutra, tantra, and shine will help you then, in that way, reduce these negative thoughts, conflicting emotions, and then, the control or discipline this thought or mind. Then, slowly you will bring to the true nature, the naked. И таким образом и в сутраяне, и в тантраяне, когда мы избавляемся от негативных мыслей, от этого, значит, неконтролируемого, нецивилизованного состояния ума, вот мы постепенно приближаемся к распознанию истинной природы. So that moment you are able to touch, or you are able to see vipassana. Vipassana, then the true naked or true nature of whatever you are meditating, the object. You can see the true nature, true color, the inherent sort of like nature that is that it consists. И тогда мы прикасаемся к тому, что называется випашьяна, то есть когда мы действительно распознаем, видим истинную природу объектов, которые мы используем в медитации. So, before we have never seen with same object, same whatever we are seeing, whatever we are experiencing, whatever we are dealing with. But now, this moment when we practice that way, we see totally different sort of like dimension of that object. И вот, когда мы практикуем таким образом, мы вдруг видим совершенно иное, совершенно новое измерение этого объекта, которого мы никогда раньше не видели, хотя имели с ним дело и соприкасались с ним раньше. So there is called what? Laktong. Laktong means lakpartonga, vipassana. Yes? И вот это называется по-тибетски лактонг или лакпартонгва, то есть випашьяна, когда мы видим больше. Like that you have never seen before. Until now you have never seen, never experienced. What kind of, oh my goodness, sometimes like how do you say, like let's say this sort of like handy, yes, this mobile can use something, unbelievable things, but you have never noticed or you have never realized, oh my goodness, this can be done that way, this can be used that way. You get surprised. You see the, the quality, the how good it is. Wow, you get sort of amazed. Until now you never realize. Это можно сравнить с тем, что вот мы никогда не знали о каких-то возможностях этого телефона, что он может делать какие-то удивительные вещи, и да, мы удивлены тому, что это возможно, что с помощью этого телефона можно сделать то, о чем мы даже не знали, не задумывались, не подозревали. So you study, you use your experience to check what can be done, how to use this. Every details you study, then you know, wow, can do this, can do that. И вы используете свой опыт вот подобный для того, чтобы во всех деталях изучить, что же может нового, что еще может делать этот телефон, с тем, чтобы этим пользоваться. For example, now we are here. Вот, например, сейчас мы здесь. Now I sit like this. In case if I fly, you say, oh, you can do that. So far you never know, yeah, you never think, you never
you never think that it can fly that way. But now you see, until now you never see or never thought of that. И вот я сейчас сижу, если бы я сейчас взлетел, вы бы увидели и подумали, оказывается, это тоже возможно. Вы никогда раньше не могли бы подумать, что вот так можно летать. So you see more sort of deeper or insight of that phenomenon. То есть вы можете более глубоко видеть какое-то явление, то есть вы можете как бы проникающим видением видеть это явление. That is called vipassana. Это называется випашана. You see more deep, more insight of that nature. То есть вы видите глубже, вы как бы проникаете внутрь природы. So now example can be many, yes. И примеров можно много привести. I just gave 2 examples with the handy and then like one, and like then one with like another capacity, yes. Вот я привел пример с мобильником и с новыми возможностями, способностями. Like that. So one of you can sing very well, can dance very well, and we never know, or until now you never sing, yes, or dance. Now we know, wow, you can do that. So you know another more insight, about someone. То есть кто-то из вас, оказывается, может очень хорошо петь или танцевать, а мы никогда этого не видели, не знали, и мы лучше вас тогда, лучше новые аспекты, более глубокие аспекты узнаем. So here you are seeing about the true nature of phenomenon, true nature of the one's own mind. И здесь мы просто лучше видим истинную природу явлений, истинную природу собственного ума. Yes, so like that. Вот так. Okay, now I stop here with this shamatha lecture on shamatha. Now I will maybe have some questions, answer sessions. И вот на этом я закончу лекцию по шаматхе. Может быть, у вас есть вопросы, то есть мы сейчас можем заняться вопросами и ответами. Yes. Какие, вы сказали, что заниматься шуной может быть опасно без тренера и учителя. Ага. Какие основные опасности и ошибки могут возникнуть? So you said that it's okay. You said that it's dangerous to practice Shine without teacher, without instructor. Mm-hmm. And what can be the main dangers and the main mistakes for? Sorry. Okay, I must speak louder. Okay, so you said that it's dangerous to practice Shine without instructor. And what can be the main dangers and the main mistakes? For instance, you said that it's possible to go crazy. How can it be possible? Yes, because as I said, when you practice meditations, you are touching the very subtle level of the bodies and energies and so on. Yes. Как я сказал, когда вы практикуете медитацию, вы затрагиваете очень тонкий уровень тела и энергии. And so, basically, you are using or dealing with the mental level, mental state. И, в принципе, вы имеете дело с ментальным состоянием. And then this functions with the brain and mind. И это касается мозга и ума. So, we get depression, we get mental sort of like problems, all depending on the way of thinking or generating a thought from the mind and function of the mind and brain. И у нас возникают депрессии, все возможные ментальные проблемы в зависимости от того, как функционирует наш ум и мозг. So therefore, if these brains and the mind, what we generate, the way of thinking, if we use in different or wrong directions, then our brain can easily damage, and our brain can easily sort of like how to tune into wrong directions with the wrong energies, with the wrong intention, with many things. И если у нас ум и наш мозг поддается неправильному мышлению, неправильным идеям, то он может как бы подключиться к такому неправильной энергии, и к неправильным состояниям, и многое здесь может происходить. For example, with the meditations, when you meditate, sometimes you will experience like you are in a very sort of like dark space, dark world that you can't see anything. You're lost in that sort of like darkness. Mm-hmm. And when you happen this experience, what would you do? Mm-hmm.
Например, в медитации может возникать такой опыт, такое переживание, что вы находитесь в таком темном мире, темном пространстве, где вы ничего вообще не видите. И что вы будете делать с таким опытом? And then sometimes you because of the meditation doing and the energy and channels, because of this, sometimes you are not able to, think so-called normal life or world, sort of like normal people way. What would you do then? И также из-за медитации может возникать такой эффект, что в силу того, что вы затрагиваете какие-то тонкие энергии, каналы, вы как бы теряете способность мыслить так же, как все остальные люди, то есть мыслить на уровне нормальной такой жизни. И что вы тогда будете делать? So in short, there are so many different kind of, experiences, feeling, emotion, like summertime, if you have huge ground. In summertime, in that huge ground or mountain, or flowers can come, sort of like grass can come, trees can come, many different kind of plants can come, many different kind of flowers can, come. Same experience, same emotion, same feeling can come during the meditations. И вот может быть много различных чувств, эмоций, состояний. Это подобно тому, что летом на каком-нибудь лугу или на горе могут возникать и цветы, и трава, и различные деревья. То есть очень много всего может возникать во время медитации. So, how the gardener take care his or her garden? What grass is good for garden? What flower is good for garden? What plants is good for garden? Or what plants can be used for this and that? What plants can be used to give animal? What maybe plants cannot be give to animal? What sort of like, fruits can be eaten? What fruits cannot be eaten? So on, we have to know that way. Same way for the meditators also. Many sort of like, there are good things, there are bad things, there are good experience, bad experience, there are good emotion, bad emotion, there are many feelings, many experiences. И точно так же, как садовник должен знать относительно вот того, что там вот растет в его саду, что вот эта трава полезная, это не полезная, вот эти растения можно давать животным, а эти нельзя. И точно так же относительно состояния медитации, различных эмоций, нужно знать, что вот могут быть хорошие эмоции или плохие эмоции, полезные или неполезные состояния. Очень много всего может быть. Yeah. So like that way, it is dangerous that way. Yes? Вот таким образом, в этом плане это опасно. Yes? А если мы рассматриваем шине как часть на пути нашего буддийского пути, то какие должны быть достигнуты результаты, например, перед практикой дамы? If we consider Shine a part of our Buddhist way, so which results should we achieve before starting Yidam practice, for instance? It's like if we... I think certain sort of like a level of stabilization, that you have. For example, when you can meditate on Yidam, that you can able to meditate with the building up the front, the development phase, that you are able to follow, that you are able to meditate on your Yidam, not maybe, very, very, very sort of like, perfectly, but still, at least, you have some sort of like a level to build up, some level to focus on, to concentrate, that whenever these sort of the other thoughts are coming, that you are able to little bit, get free from these thoughts. So this sort of like achievement will be very helpful. Yes. Должен быть определенный уровень стабилизации, так чтобы мы могли во время практики Найдама выполнить фазу построения, затем сохранять визуализацию Идама. И если возникают у нас различные посторонние мысли, чтобы мы могли не слишком
поддаваться им. То есть это означает, что у нас должна быть какая-то степень вот такой способности. Нет необходимости в совершенстве развить шине для того, чтобы приступать к практике идама, но чтобы вот в какой-то степени мы могли достаточно эффективно выполнить фазу построения, визуализации и так далее. Вот для этого было бы хорошо, чтобы это было. Yeah. Yes. Существует такое шине на какое-то такое радужное, бесстрашное, счастливое состояние ума, вот просто вот поймать такой элемент и медитировать. Okay. Is there such a shine which uses as its object just a very happy and rainbow-like state of mind? So, for instance, if one had this kind of experience, then one uses this experience as an object for shine later. Possible, yes, yes. Да, это возможно. Yes, yes. That is possible to use these kind of objects. Да, можно использовать такой объект. There is shine object can be like that you of course to start with it can be like any kind of object like that you have shine object as your boyfriend, your girlfriend, on your favorite food. You start with that. This object also possible. В принципе, для начала можно использовать любой объект, например, своего бойфренда или подругу, или же свое любимое блюдо. Можно все что угодно использовать. Especially in shine with the Sutrayana, Mahayana traditions, you can do shine with the most person to whom you love very much. With this, you do shine combination with shine compassion. И особенно в традиции сутры, Махаяне, если есть человек, которого вы очень любите, то вы можете использовать его как объект для шине, соединяя это с развитием сострадания. Shine with love. То есть шине с любовью. Yes, like that also possible. Так тоже возможно. Хотела бы спросить об успокоении ума для обычных людей. Можем ли мы поделиться благодаря рекомендации Ринпоче с какими-то людьми именно шине для успокоения ума? Есть ли какая-то простая, безопасная техника? Can we recommend some simple and effective technique to ordinary people for pacification of their minds? Like some simple kind of shine for ordinary people? Yeah, sure, of course. We can do some simple shines, especially Buddha gave technique of the breathing, counting on breathing. That is very, very simple, helpful for a beginner or the people who are very new to, new on meditation or shine, and that you can share. It is very, very good, effective. Да, конечно, вот есть очень такой простой метод, которому учил Будда, когда мы просто считаем вдохи и выдохи. Он простой и полезный, и можно, конечно, говорить о нем обычным людям, всем людям. Там тоже коротко. So when they practice that, should they also start like from brief sessions, like short sessions? Yeah, usually it is recommended like about 21 times. Yeah. Yes. Да, обычно рекомендуется считать до 21. So it means that if one uses breathing as the object, one will not go crazy. No, this is very good for the beginner. Нет, это очень хорошо для начинающих. Yes, without controlling, without forcing, without changing the way of breathing, just count. It's because we are doing all the time. Inhale, exhale, or breathing in and out. We are doing all the time. То есть нам не нужно при этом манипулировать своим дыханием, как-то его пытаться изменить, но просто вот естественно дышать и наблюдать за ним, потому что мы так или иначе все время дышим, просто наблюдать за дыханием. But when you change
this breathing, like vast breathing, lung pum chen, holding the breathing, for certain times, then this kind of breathing is dangerous. Вот если мы производим какие-то манипуляции с дыханием, например, если мы используем дыхание вазы с задержкой, да, лунг бум чен называется, то есть мы задерживаем дыхание, вот там есть опасность. Because this is very, very strong energy. You change your energy, nervous system, but just breathing in and out, we are doing all the time, every time. So just to count that, no problem. Потому что это очень сильная энергия, это связано с нервной системой, но что просто считать вдохи и выдохи, мы все равно всегда дышим, мы просто считаем вдохи и выдохи, здесь нет никакой проблемы. Можно как эта техника может помочь при боли? How can this technique help in the case of physical pain? Physical pain. Physical pain usually you need to overwhelm with any mental sort of like feeling, any sort of like emotion, any sort of like feeling that can overwhelm. When this overwhelm, then you can suppress the physical pain. So it depends whatever. Either suffering, maybe you have so huge or big tension or stress. That moment you don't feel physical pain. Or you are full of joy, maybe pleasant sort of like as you experience. Also that moment you don't feel physical pain. So when whatever the emotion or mental sort of state will overwhelm, that moment you can suppress the physical pain. Overwhelm the pain. Yes, whatever, So with the meditation or whatever you do, for example, you do meditation on love, on compassion. When this love and compassion, overwhelm you, then of course you can suppress the physical pain. То есть нужно использовать какие-то способы, как бы затмить эту физическую боль. Например, когда нас что-то шокирует там, или пугает, или наоборот мы чрезвычайно восторгаемся чем-то, вот в эти моменты мы забываем о физической боли. То есть нужно, вот, например, если мы медитируем на любовь и сострадание, и мы действительно проникаемся этими чувствами, да, вот в эти моменты мы можем забыть о физической боли. То есть можно использовать вот такой метод. То есть затмить ее чем-то. Попросили, если есть возможность, показать. Вчера Ринпоче показывал вот эти дыхательные упражнения, да, одну ноздрю закрываем, другую сторону, вдыхаем. Можно это показать? Да, у нас есть у нас так много людей, которые интересно. So there are some people here today who are not Buddhists, and they asked to repeat. Yesterday you showed the two exercises. Could you repeat them? Could you show them again? Okay. Can you see me? Вам видно меня? Okay. So, Так. So you block the right nostril, then from left nostril you exhale. Итак, вы зажимаете правую ноздрю и выдыхаете через левую Fully, полностью, and then inhale. затем вдыхаете Inhale fully, полностью, then change, затем меняем положение, exhale, выдыхаем, inhale fully, полностью вдыхаем, change, меняем, inhale fully. Like that way you change. вот так вот меняем пальцы. But this is now long. You are doing this, like of course for longer period. Yes. И вот это нужно делать подольше, конечно.
But shorter period or version, then you just do 9 cycles of breathing. Но более короткий вариант, нужно сделать 9 циклов дыхания. So you just, breathe out, Вы breathe выдыхаете, in 1 time, 1, breathe out, breathe in 2 times, 2, breathe out in 3 times. 3 раза. Then Вдох, change. потом, значит, меняете, Again, breathe out, опять выдыхаете, breathe in 1, 1 раз, breathe out, breathe in 2, второй раз, breathe out, breathe in 3. третий раз. So 6 times is Итак, сейчас 6 было, да? Then from both nostrils, Затем из обеих ноздрей breathe out, выдыхаем, breathe in, вдыхаем. breathe Выдыхаем, out, breathe in, breathe out, выдыхаем. breathe in. So this is a very short version, like 9 cycles of cleansing the channels, chakras, energies. Это очень короткий вариант 9-кратного цикла очищения каналов, чакр, энергии. And then next, both, of course, from both nostrils, you exhale. И следующее упражнение, вы выдыхаете через обе ноздри, And that moment you pump up the stomach. и в этот момент вот так вот бьете себя по животу и втягиваете его. So that is the another sort of like breathing yoga. Это вот еще одно упражнение с дыхательной йоги. So this, Выдох. so this from both nostrils. Из обеих ноздрей. You do this in the first week, half a minute. И во время первой недели вы делаете это полминуты. То есть выдыхаем постепенно, да? So we make exhalation fully. Fully. Нет, это полный выдох. Half minute, then 1 minute. Затем минуту. Вот это. 1 minute, then half a minute. Затем еще 1 полминуты. minute, half minute, 5 times То есть вот так, значит, первая минута, вторая полминуты и так 5 раз. for the first week. В течение первой недели. Second week, Вторая неделя. this half minute change into 1 minute, Вот это полминуты превращается в минуту, and then this 1 minute change into 2 minutes. а эта 1 минута превращается в 2 минуты. Then third week, Третья неделя. this 1 minute change into 2 minutes, Эта 1 минута превращается в 2 минуты, and this 2 minute change into 4 minutes. а эти 2 минуты превращаются в 4 минуты. And then fourth week, Четвертая неделя. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 times. 5 минут и так 5 раз. So if you do this, Если вы будете это делать morning, утром around between 3 to 6 o'clock, от 3 до 4 утра, before breakfast, до завтрака, very good prevention for all kind of sickness. from 3 to 4. 3 to 6. Нет, с 3 до 6. С 3 до 6. 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. С 3 до 6. Это очень хорошая профилактика болезней. Winter time maybe before 7. Зимой может быть до 7. Before breakfast, of course. Конечно же, до завтрака. Maybe summertime, before 6, 3 to 6. А может быть летом с 3 до 6. If you are having any problem, health problem, Если у вас есть проблемы со здоровьем, such as cancer, такие как рак, then do this 2 to 3 times a day. то делайте это 2-3 раза в день. Of course, morning before breakfast, empty stomach. Конечно, утром до завтрака на пустой желудок. Then one maybe sometime in the noon before lunch. Может быть, когда-нибудь днем до обеда. And then one in the evening before dinner or before go to bed. И когда-нибудь вечером, перед ужином или перед тем, как лечь спать. Must be 3 to 4 hours empty stomach before you do this. Ага. 3 to 4 hours empty stomach. И вот прежде чем вы это будете делать, то есть у вас после приема еды должно пройти 3-4 часа. So these two is a longer practice, but short version is 9 cycles. Yes, 3 times, 3 times, 3 times. This is a short version, 9 cycle of breathing. Это более длинный вариант, а короткий вариант это вот 3 раза по 3, то, что Ринпоче показал в начале, это 9-кратное очистительное дыхание. Are the hand movements apart from closing
the other hand movements. Not important. important. No, This is just now for yogi, brilliant technique, like or skill. Skills are more sort of like skill. Yes. Пожалуйста, а потом делается перерыв, или это делается в системе каждый день без перерывов там месяцами, или как? То есть после 4 недель, что ли? Вот да, то есть, сказано было, да, вот по нарастающей. Вот когда доходим до 5 минут, да, 5 минут, 5 минут. So, after the 4th week, after we reach 5 minutes, what then? Then 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 times. Yeah, and then? How So, should we continue or how? Yeah, 5 times means 5 minutes, 5 times, 25 minutes. 5 minutes, 5 times, 25 minutes. Yeah. Before breakfast. If you have no sickness, like cancer and very serious sickness, just one time in the morning is enough. Every day. То есть вот мы дошли до 5 минут, да, и вы делаете это утром до завтрака каждый день. Если у вас нет никаких серьезных болезней, достаточно один раз. If you have sickness, you should do this 2 times to 3 times every day. Если уже у вас есть болезни, то 2-3 раза в день. Until your sickness such as cancer is gone. Пока ваша болезнь, такая как рак, не пройдет. Yeah. Usually if you do this 4, 5, 6 months between there, you will see the result. Обычно, если вы будете это делать так 4, 5, 6 месяцев, то вы увидите результат. On the 5th week, for instance, what we do. Then continue, 25 minutes, 5 times, 5 times, 5 times, all the time, same, no changes. Потом уже не меняется, то есть в 5-ю неделю, в 6-ю неделю также 5 минут. Then this is maximum. Это максимум. Yeah, you can do. Yes. But don't do it the first week, 5 minutes, 5 minutes. Но не нужно делать в первую неделю по 5 You минут. will become like this. Будете вот так, такими. Вопрос был, можно ли это делать пожизненно? То есть, как долго? The question is, how long can one do it in general? How long? Can one do it all life? Yeah. For prevention for all sickness, all the time is good. Да, это можно делать все время, это очень хорошая профилактика от всех болезней. Yeah. Okay. Хотела спросить, как избежать искусственности медитации, шаматхи, и нужно ли ее избегать? How can one avoid being artificial in meditation, in shine, and is it necessary to avoid being artificial? Artificial shine. Yeah. Such as? What kind of artificial shine can be? Что это за искусственность в шине? Что это за искусственность? Give me one example of Приведите пример, пожалуйста. Give me example of one artificial shine. Приведите пример искусственного шине. Huh? No? Нет примеров? Example like? Может быть, завтра. Okay. Artificial shine. Искусственное шине. Maybe artificial shine is like you're sitting like this, yes? And then after that you're closing eyes, but you're not meditating, yeah? You're thinking about something else. Искусственное шине означает, что если вы так сидите, а потом закрываете глаза, но не медитируете, а просто о чем-то думаете. Yes. Вы говорите про использование чистых и нечистых объектов медитации в шуне. Я подумал, что если использовать совсем нечистые объекты для медитации, например, деньги. So you said about pure and impure objects of shine. I just thought, why not using completely pure objects such as money? Money. Money, yes. Money is impure object. Yeah, why not using this as an object? Yeah. You can use. But if this money will pull you down to samsara, because why we are practicing? As I said before, 2 reasons, 2 aim. Why we practice shine? One, related
because of this life, related to this life, that you just want to have sort of like free from this stress, free from the tension, worry. Because of that, mainly that reason you do shine. Of course, you can use money as an object. Ну, то есть это вопрос, для какой цели мы делаем шине. Я вот говорил о том, что у нас могут быть две цели. Просто избавиться от стресса в этой жизни там, и так далее. То есть направленные на цели этой жизни. И тогда мы можем использовать также и деньги для этого. But if you use money or object, there's a disadvantage. Then you are meditating on money and you are thinking about money, yeah. Like, oh, money, yeah. Oh, money. Then this will bring you more sort of like worry, more tension. There's a danger. And more money. То есть есть опасность, что из-за такого объекта будешь все время думать о деньгах, и возникнет больше беспокойства, больше волнений будет возникать. If because of money you think about past, you think about future, and then you drag out your thought here and there, then you lose your peace of mind, you lose your calm mind, then no point to meditate against it. То есть если из-за денег вы все время думаете о прошлом и о будущем, и вы теряете покой ума, то нет смысла в таком шине. If this problem doesn't come with the object of having money as shine, then for this life reason we can use money as object of shine. Yes. И если такой проблемы не возникает с таким объектом, как деньги в шине, то для цели этой жизни мы такой объект можем использовать. Yes. Нет ли такой же проблемы, если мы, вот как вы сказали, медитируем на людей, которых мы любим? Разве это не разовьет такую привязанность болезненную? So you said that it is also possible to use the people we love as an object for shine, and isn't there the same danger if we do that? So we increase our attachment and so on. Yes, possible. As I said before, what reason we use shine? Yes. Да, это возможно, как я уже говорил, по какой причине мы используем шине. So someone asked a question about this. Because of that reason, I said yes. For some favorable or something that you like, you use as object of shine. И это просто было связано с заданным вопросом. Отвечая, я сказал, что да, вы можете использовать для шине что-то, что вы любите, что вам нравится. Yes. But when you use this for sudden sort of like time, you use this to bring your concentrations or tranquil sort of like mind to set up. Once you reach that level or achievement, then you leave, and then or that you don't, then how to say that you don't get disturbed or that you don't get how to say any impact on you about having that object as support of your shine. You don't drag out that way. То есть цель использования тех или иных объектов, также и этих, в шине в том, чтобы сосредоточить ум, успокоить ум. Как только вы добились того, что вы сосредоточили ум, вам нужно закончить, то есть не доводить до того, что вы, вовлекаетесь в свойства этого объекта настолько, что он начинает на вас как-то влиять. Like we use our boat to cross the lake or sea, whatever, ocean. Once we cross, we leave it. Это точно так же, как мы используем лодку для того, чтобы пересечь реку или озеро. Когда мы уже пересекли, то мы ее оставляем. На этапе освоения шине это все-таки должна быть отдельная практика, или ее можно встраивать в какой-то свой комплекс, когда мы его сделаем, и перед каким-то комплексом? Как When we start mastering shine, should it be a separate practice, or can we combine it with some other systems, like in the beginning or after the end of some other systems we can use it? Usually, serious shine practitioners or serious samdhepa, it is recommended not to mix. Но если мы хотим серьезно заниматься практикой шине, то есть быть таким серьезным самтемпой, то рекомендуется не смешивать ни с чем. Yes. Я правильно поняла, что объектом шине нужно выбирать те предметы, которые вызывают приятные ощущения?
Did I understand it right that we should choose such objects for shine which arouse pleasant feelings? Shine object depending on, how should you say, the two aims, yes? Это зависит от вот этих двух целей. Of course, as I said before, to pull from the samsaric, or to pull from not having a good concentration, not having a, how should you say, if you don't find any right object, then you can use that sort of object as a support, yes, as an object of the support of shine, for a certain time to get little good result of the calm abiding, shine. То есть, если вы не находите ничего другого, то вы можете в течение какого-то времени использовать вот такой объект для того, чтобы достичь в какой-то степени пребывания в покое. When you use this, as long as this object doesn't, how you say, drag you down because of attachment or because of whatever reason, if it pull you down. То есть этот объект не должен вас тянуть вниз по причине привязанности или по другой причине. This object also can become an obstacle. Потому что этот объект тогда тоже может стать препятствием. As long as you can balance the neutral sort of like, how should you say, with this such an object, then it's not problem to have this object as a support, yeah? И пока вы можете сохранять баланс вот с таким объектом, то нет проблем в том, чтобы его использовать. То есть, если трудные связи, то это не поможет растворить. Как что? Шаманизм не поможет растворить трудную связь, если вот выбрать объект, с кем имеется. Родовую связь? Трудную. Трудную связь. Трудную связь. Ага, окей, трудную связь. If I have some object with which I have a difficult connection, will shine help me to dissolve this connection? Yes, possible, but then, of course, with the training, with the practice, and then we have to try many different ways how to help to dissolve this, Да, возможно, но здесь нужна тоже практика, тренировка, и нужно пробовать много различных способов, как это растворить. Во время практики шины иногда неожиданно возникает сила, которая собирает сознание в каплю. И эта сила начинает ее тянуть к сердцу. Понимание того, что это может быть опасно, заставляет открыть глаза и вернуться в нормальное состояние. Что можно посоветовать в данном случае? Sometimes when I practice shine, I have such an experience that my consciousness get condensed into one drop, and this drop is condensed in my heart, and when I feel that it might be dangerous, I open my eyes. What would you advise for such a? I think there is. I think that it is too much. How do you say? Twin too strongly. I think, and then if you do that, then this kind of experience can come. For example, like there's a very good saying of this. Mino nisem. Okay. However, this now here you are putting too much tense or too much sort of like. Of course, effort is there, but too strong effort or too strong thought, too strong motivation, or too strong intention, too strong energy being used. So you have to, I think, slow down. Конечно, для медитации нужно какое-то усилие, но я думаю, что ты применяешь слишком большое усилие, слишком большую мотивацию, намерение, и там возникает такое напряжение. То есть тебе нужно замедлиться.
then more relaxed, then less tight, more relaxed. То есть быть более расслабленным, менее скованным. This is needed, yes. Вот что нужно. Друзья, я прошу прощения, просто объявление. Во-первых, у нас будет возможность всем, кому это практики и лекции интересны, если вы запишетесь на листах видео, аудио, свои имейлы оставим, мы сделаем это видео и пошлем вас, и вы сможете эти практики повторить. Во-вторых, вот с такими индивидуальными вопросами и с любыми вопросами можно будет индивидуально договориться, встретиться с Ринпоче в рамках визита. И, пожалуйста, Галина, можно будет договориться, если у вас есть какие-то вот личные вопросы. Вообще, вот мое мнение такое, я хочу спросить, можно поднять руки, кто вообще вот первый раз сталкивается с буддизмом? Потому что у нас буддийские представители, мы на самом деле не делаем эту лекцию как буддийскую, то есть это у нас больше о медитации шины и так далее. У нас кто-то есть, вот, кто не буддист? О, есть. Вот. И, наверное, этим людям есть свои интересные вопросы, потому что буддийские встречи будут проходить отдельно. Вот. А так, в принципе, для личных бесед вы будете писаться. Дело в том, что Ринпоче в 3 часа начинает свою практику, поэтому его просьба, не задерживать его очень сильно, да. Поэтому, пожалуйста, один вопрос мы еще дадим вам, но действительно есть возможность через Галину, неважно, если вы встретитесь с Ринпоче, задать ему вопрос. Он мастер, и он может и по здоровью, и по многим ситуациям говорить. Individual questions. Давайте Людмиле дадим вопрос. Do it later. Вот листы для аудио, видео, пожалуйста, ручка, кто хочет в следующем теме. Кто не будет, Люда, давай остановимся. Да, пожалуйста, последний вопрос. Ласка. Маленькое уточнение по дыханию. Значит, дыхание, вот эту практику рекомендовано делать за 3-4 часа до завтрака. Да? Для человека, который ходит на работу, это малореализуемо. Вопрос такой, можно ли, скажем, 3-4 часа утра встать, сделать практику, и потом мирно лечь спать? Или надо бодрствовать после этой практики? So the question is that you said that it would be good. You said that this practice should be done from 3 to 6 in the morning, but it's slightly hard for people who go to work. And if one gets up and does it, for instance, between 3 and 4 o'clock, is it okay if go to bed? Yeah, after. Yeah, exactly. Yeah. You value whether this is important or not. Yes, if someone has cancer, for example, if someone's life is danger there. But then if you do this, is a 60 to 70%. There's a big, hope that it can be cured. Yeah. Cancer can be cured. So, however, you can do any time between these, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, and then you can go to bed afterwards. Yes. Да, можно потом лечь спать, и вообще вопрос, насколько вы это цените, насколько это вам нужно. Например, если вы больны какой-то серьезной болезнью, то если вы будете делать эту практику, то есть 60-70% вероятности, что вы излечитесь. Вот, а в остальном вы можете просто встать в это время, поделать от 15 до 50 минут, уделить этой практике время, да, и потом опять лечь спать можно. Very good. Можно попросить Ринпоче, чтобы он сделал пожелание, чтобы у нас у всех была драгоценная возможность учителям не просто практиковать, но иметь возможность учителю, вот как он рассказывал, рассказывать о своих ощущениях от практики, потому что это на самом деле очень редкая возможность, по крайней мере для российских практикующих. So you said that it is very important that the practitioner has a possibility to share his experiences with the instructor. And could you make wishes that more people have such an opportunity?
because it's quite hard for, especially for Russian practitioners, to meet with teachers often enough. Хорошо. Okay, I will next. Okay. So I'm very happy that hope you can do little meditations. I hope it will be helpful. Thank И you. я очень рад, и надеюсь, что вы сможете заниматься вот этими несложными медитациями, и это будет для вас полезно. You can be free from worry, Можете избавиться от free волнений, from stress, от стрессов, then quickly to Buddhahood state. и быстро прийти к состоянию Будды. Друзья, еще одна такая важная информация о приездах Ринпоче. Ринпоче в Россию приезжает уже не первый раз. И если вы первый раз пришли и познакомились с ним, и вы можете оставить свой также имейл и получить информацию о его следующем визите. She said that Да, если if вас you're это interested интересует. to meet with Rinpoche in future also, you just can leave your details in the email, Yeah. you'll be informed. Спасибо большое.